হ্যালো ফ্রেন্ডস, আবার এক নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। এই ভিডিওতে 6283 আইসি অ্যাম্পলিফায়ার সেটিং করব, সব পুরনো জিনিস দিয়ে। দেখতে পাচ্ছি পুরনো আইসি বোর্ড, যেটা আগের ভিডিওতে আমরা বেস টেবল ভলিউম সার্কিট ব্যবহার করেছিলাম। আর এই তিনটে টিসি, 100K টিসি সব, আর 104 আর 101 পিএফ, যেটা আগের ভিডিওতেই বানিয়ে তোমাদের দেখিয়েছিলাম। তোমরা যদি আবার দেখতে চাও তাহলে আগের ভিডিওতে আসতে পারো। বেশি কথা না বলে ভিডিওটা স্টার্ট করছি। আমরা দেখতে থাকো কীভাবে তৈরি করি। এটা ট্রান্সফর্মারটা সরিয়ে নেবো, আইসি সব সরিয়ে নেবো। এটা হচ্ছে ক্যাবিনেটটা। প্রথমে আমরা স্পিকার জ্যাকটা লাগিয়ে নেবো, সকেটটা, স্পিকারের সকেট লাগিয়ে নেবো একটা। স্পিকার সকেটটা লাগানো হয়ে গেছে, আমরা ট্রান্সফর্মারটা লাগিয়ে নেবো। ট্রান্সফর্মার লাগানো হয়ে গেছে, আমরা ব্লুটুথ সকেটটাকে লাগিয়ে নেবো। আমরা ভলিউমগুলোকে সেট করব। কিছু ভলিউম আমাদের সেট হয়ে গেছে। আমরা আইসি বোর্ডটা সেট করব। এটা আমাদের আইসি বোর্ড। ওয়ারিংগুলো করবো। ফার্স্টে আমরা 12 ট্রান্সফর্মার তারগুলোকে লাগাবো। ব্লুটুথ প্যানেলের গ্রাউন্ডটা আমরা আইসি বোর্ডের সাথে কানেকশন করে দিয়েছি, এবং লেফট রাইট আউটপুটটা টিসির সাথে কানেকশন করে দেবো, এবং অল টিসি কানেকশন করে নেবো। অল টিসি কানেকশন হয়ে গেছে। তোমরা যদি বুঝতে না পারো
আমার চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে, গিয়ে দেখতে পারো। তাছাড়া ডিসক্রিপশনে লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে। আউটপুট এবং ব্লুটুথ প্যানেলে মেন সাপ্লাইটা দেবো। 78 5 রেগুলেটর আইসিটা আমরা সার্কিট বোর্ডে কন্ডেন্সারের মাইনাস প্লাসের সাথে কানেকশন করে নেব। প্রথম পিন ইনপুট, মাঝে পিন গ্রাউন্ড, লাস্টেরটা আউটপুট। আমরা উল্টো করে বসাবো। স্পিকারটা আউটপুটটা কানেকশন হয়ে গেছে। এখন আমরা ট্রান্সফরমারের লাইন দেবো। ব্যাটারিটা ফুল কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা টেস্টিং করে দেখব। স্পিকার তারটা এখানে লাগিয়ে দেবো। কভারটাকে সেট করে নেবো। ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক
অ্যান্ড চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইবটা করে দিও।